Hello guys, welcome back to my another live stream. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും പോയി കാണാം. പാർട്ട് 2 ഓഫ് സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ്. ശുഭ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ഏതാ സ്റ്റാർട്ടിങ്? നമ്മളൊരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങണം. മൂഞ്ചി അവസ്ഥയിലും. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ 4K ഗൈസ്. ഇവിടെ പോയി എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ചാറ്റ് ഇവിടെ പോയി. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് എന്തായാലും മറ്റേ ഇവന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇവന്റ് guys, we have to change isco guys. Iscoന്റെ പകരം ആരെ ഇറക്കും പറയാ ഗൈസ്? ഇസ്കോന്റെ പേര് ആരെ ഇറക്കും? എൻസോനെ ഇറക്കി നോക്കണം. എൻസോ ഓക്കെ. നമ്മളത് വേറൊരു കമവിങ് ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ ആണോ? കമവിങ് സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡർ. ബട്ട് ഈ ആൽവേർഡിനെ ഇറക്കി നോക്കാം. ഒരു മണിക്കൂർ 22 മിനിറ്റ് ആണോ കാണിക്കുന്നത്? ഇനി എത്ര ഉള്ളൂ? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോ കളിച്ചു തീരാനാ? നിങ്ങളുടെ അടക്ക നല്ല മഴയോ തോന്നണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ട്, എപ്പോ നോക്കിയാലും വെയില്. പക്ഷെ സാപ്പിൻ FF ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എന്തുവാടാ പേര്? സാപ്പിൻ എന്നാണോ? വെൽക്കം ബ്രോ. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഫോം ആയിരിക്കില്ലേ കൊടുക്ക? ഒയ്യോ, ഓപ്പാണെന്റെ കിടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് അവനെ അടിച്ച് തൂഫാനാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ശരി, ബ്രോ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു തരുമോ? ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടറിൽ ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ പറയുന്നത് 4-2-2-2 ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ കറന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമേഷൻ ഇതാണ്. ഇതെനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല തോന്നി. എല്ലാവരുടെയും പ്ലെയേഴ്സ് ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 4-2-2 ആണ് ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ 4-2-1-3 യൂസ് ചെയ്യാ ബ്രോ. അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. വോയിസ് വരുന്നില്ലേ? കേക്കാമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കാവോ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. 4-2-1-3 and 4-2-2-2. The skies are clear, the noise is fervent. ഇത് രണ്ടും ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന. ഓക്കെ. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Modern football is full of power, pace and physicality. But there's a player out there who's managed to avoid the helter-skelter and play a game of purity. Pires Pirlo. Yeah, he coined the phrase regista and he rules. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. നമ്മള് വലിയ കാര്യത്തിൽ ഫ്രീ കിക്ക് ടേക്കറിനെ പോലെയൊക്കെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേറത്തില്ല. അല്ല, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അടിച്ചു നോക്കാം. ഇത് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഏതാ ഗോൾ? സീന് ഗോൾ. This is already looking rather ominous for the opposition when a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish. ഇങ്ങനെ ഫ്രീ കിക്ക് എടുത്ത് ഗോൾ ഇടാൻ സീനാ. For that defense to prevent it happening again. A true beauty of a goal. So struck first time. ജനീനെ വെൽക്കം. വെൽക്കം.
Well seen. Saw that coming. ബ്രോ നമുക്ക് He read that കളിക്കാം. really well and stopped ആദ്യം it. ബ്രോ ഇപ്പൊ കറന്റ് മറ്റേ ഇവന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. മറ്റേ നമുക്ക് റാങ്കിങ് എടുക്കണ്ടേ? നമുക്ക് എന്തായാലും അത് 1 മണിക്കൂർ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 1 മണിക്കൂർ ടൈം ഉള്ളൂ. അത് കളിക്കാം ഉറപ്പായി കളിക്കാം. That pass isn't the best. ഇവന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Getting this one clear. Alexander-Arnold. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. എടാ ഇവന്മാർ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുമില്ല. ഐഡി പറയാം. ഓക്കെ ഐഡി പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ആക്കാം. That's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. That has certainly made things interesting. Well, I think the players ഈ റൂമിനെങ്കിലും ഓട്ടം നിർത്താനൊന്നും പറ്റില്ലേ. ഫുൾ ടൈം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Tails most definitely up now. Valverde. It's a good spell of possession, this. Costa Curta cuts it out. David Villa. And he's got the Let's go. ബ്രോ ഒരു കോപ്പ് കളിക്കാൻ അതാവുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കളിക്കാലോ. ബ്രോ റിവെഞ്ച് ഇട് എല്ലാം. പിന്നെ എടാ മറ്റേ ആ ഇവന്റ് ഒന്ന് തീർത്താ നമുക്ക് എല്ലാം കളിക്കാം. ഓക്കെ ഇത് എന്തോന്നാടാ ഡിഫെൻഡ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കാവുന്നേ. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been ശരിക്കും അതിന്റെ ടീം കണ്ടോ നിങ്ങള്? Well, we could be a little critical of that defense then, but the timing was pretty much perfect. Quite a thriller this one's become. Well, they just couldn't have responded. ഇനി അതും കൂടി കേറിയാ മതി. എന്നാ പിന്നെ സന്തോഷമായി. Rummenigge deserves a lot of credit for his willingness to എടാ നമുക്ക് ആ പ്ലേയേഴ്സ് the passers will always have an option with him. എടാ ഐഡി സെല്ലിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. And it's Drogba. വക്കൂട്ടിന്റെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. വക്കൂട്ടി No joy this time. And that pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. That is good pressure, just hounded him off it. And that's put paid to a promising move. Well, they're looking at the referee, but he's waved play ആരും on. ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ഫുൾ ആണ് ബ്ലോക്ക് That's been നിർത്തുക. intercepted. Alexander-Arnold. അവ ഓഫ്ലൈൻ ആയോ? എനിക്ക് ഉപകാരമായുള്ളൂ. That is a brilliant എന്നിട്ട് പോലെ എനിക്ക് ആ ബോൾ കിട്ടുന്നില്ല. എടാ ഞാൻ അയക്കാട്ടാ. എടാ പേര് ഇതില് നമ്മുടെ ഐഡിയ അടിച്ചാ വരുമോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു പേരടിച്ചാലേ വരത്തുള്ളൂ. എടാ അവ ഓഫ്ലൈനായ സത്യം പറഞ്ഞ. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ബോൾ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവന്റെ ഡിഫൻഡർ ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അയക്കാം 3-2 പ്രൊഡിക്ഷൻ ആണോ? But neither side able to hold a lead. This is a quick reminder to let you know Neither side holding back here. It has been quite a half this. On our club's FM station. Quite a half. More of the same, please. Score at the interval 2-2. ഇനി കളി മാറും. എല്ലാത്തും തീർത്തിട്ട് മതി. നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഇവന്റ് തീർക്കും ബ്രോ. ഓക്കെ ബ്രോ നല്ല ട്രസ്റ്റബിൾ ഐഡിസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വക്കൂട്ടിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇതാ. ഓക്കെ ആദ്യം ഓക്കെ. എടാ ഞാൻ അയക്കാട്ടോ ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയക്കാം. Substitutions taking place. Vasco da Gama kick off the second half.
Tonali. Vasco da Gama come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter. It's the Bastan! It's loose, and there's a race for the ball. No account. Messi is flagged offside. എടാ ശരിക്കും ഈ ഓപ്പോണന്റ് ഓഫ്ലൈൻ ആണോ അത് അഭിനയിക്കുകയെന്നോ? എനിക്ക് ബോൾ വന്നിട്ടും എന്റെ കാലിൽ കിട്ടില്ല. എവിടേക്ക് ഒരാളിനെ വലിച്ച ഒരാൾ ഓടിപ്പോണേ. ശരിക്കും ഓപ്പോണന്റ് ഓഫ്ലൈൻ ആണോ? Beckenbauer. Oh, and they're quick to press here, right? Oh, he's been caught napping. He's one-on-one. Can he finish? ശരിക്കും ഓഫ്ലൈൻ ആട്ടോ ബ്രോ. കളി ഞാൻ ജയിച്ചാൽ എനിക്ക് BLU തരാമോ? എന്തുവാ BLU? എന്താ ബ്ലൂ? എന്താടാ An act of charity gratefully received. കളി ഞാൻ ജയിച്ചാൽ Well, it's an inspired Anda. substitution. Terrific move by the boss. That's BLU just എന്താ? as the manager would have നീ seen it. An എന്തോ impact sub. ഫുൾ ഫോം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി. Vasco da Gama. ബ്ലൂ തരാമോ? ഓ മനസ്സിലായി. And he's away. It's നീ really മറ്റേ ഇതാണോ easy to ചോദിച്ചേ? get there. മോഡറേറ്റർ ആണോ ചോദിച്ചേ? Messi! Oh, the ball's run loose here. എടാ ഇപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ ഓഫ്ലൈൻ ആയി നിൽക്കുന്നേ? ഒരു കളിക്ക് ഒരു രസമില്ല. And he's read it beautifully. അത് ഞാൻ കോർണറാണ്. In comes the corner. എടാ നമ്മള് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ആക്കിയിട്ടുള്ള കാരണം എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഡെയിലി ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ബ്രോ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡറേറ്റർ ആക്കാം. Vasco da Gama, perhaps wondering what the best time is for their next substitution. എടാ എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നില്ല. അത് Gets his pass away. He's in a chance. ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ കാണില്ല ഇത്. നമുക്ക് നോക്കാം. മിനിമം ഒരു 3 ദിവസം നോക്കാം. ഓക്കെ. Vasco da Gama clearly executed that with considerable confidence. എടാ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ സമയം ഒരുപാട് എടുക്കും കളി ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ മര്യാദയ്ക്ക് കളിച്ചാൽ മതി. ഒന്നാമത് നമുക്കിത് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. നമ്മളിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടേ That has the feeling of a breath of fresh air, Peter. And the shots! Surely now they are well and truly out of. പക്ഷേ ഈ ഓഫ്ലൈൻ ആയതിന്റെ ഡിഫൻസ് ബാക്കിലേക്ക് ഓടി വരുമോ? That really is quite fabulous. എടാ എന്റെ അത്ര കളിക്കില്ല പറഞ്ഞ് വരുന്ന എല്ലാരും ഇങ്ങനെയാ. അതന്നെ പറയടാ. എന്റെ അത്ര കളിക്കില്ല പറഞ്ഞവരൊക്കെ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് പോണ അവസ്ഥയാ. ഇതെന്താ അങ്ങനെ വെറുപ്പീര് ഓപ്പോണന്റ്. ഡിവിഷനിൽ കിട്ടിയ ഒന്നുകൂടി ഓക്കെ. ഇപ്പോഴാണ് പോകുന്നത്. ഇത്ര നേരം നിന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാ പോണേ. എനിക്ക് ഇവന്റ് തീർക്കണം എന്നുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും കളിക്കില്ല. വിശ്വസ്തറ എല്ലാരും വിശ്വസ്തറ. ഞാൻ പേരെന്തായിരുന്നു? ഇതാരായി? ഇവനാരാ? പേര് ആദ്യല്ലേ? ഞാനൊരു ബോട്ടാണ്. അതൊക്കെ സെറ്റ് ആവും. ആദ്യം ബ്രോ ഇതാണ് അക്കൗണ്ട്. ആദ്യം ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ അടുത്തതല്ലേ? അയ്യോ സീന് സ്കോഡാണല്ലോ. ഇതല്ല അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
നമുക്ക് ഈ എന്തായാലും ഇപ്പൊ സമയം എത്ര? 3:30 ആവുന്നു. നമുക്കൊരു 4 മണിക്ക് കളിക്കാം. 4 മണിക്ക് കളിക്കാം. നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡർ വേണം. അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നതും ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനി കൗലാമാന്റെ പ്രോഗ്രസ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ. ചെറുക്കന് ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഫിനിഷ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അറിയില്ലല്ലോ. 93, 89, 1993. കൗലാമാനിക്ക് ഇത്ര ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കണമായിരുന്നില്ലേ? സീനാവല്ലോ. ഇത് 2 കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇനി ഇറക്കി നോക്കാം. യോക്കർസിനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട്. 86 എക്സ്പ്ലോഷൻ എത്ര പേരുള്ളൂ? സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ പോരെ. നമുക്കൊന്ന് കളിക്കാം ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. എടാ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചോ. ഗൈസ് നമ്മള് സ്ട്രീം മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കുക. നമ്മള് ഒരു 4 മണിക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലസ് കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് 4 മണിക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലസ് കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മാക്സിമം വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കുക. സെനീന് നമ്മുടെ മറ്റേ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇട. അതാകുമ്പോ നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി ഫ്രണ്ട്ലി കോഡൊക്കെ അയക്കാം. അയ്യോ ഗൈസ്, ഈ ഓപ്പോണൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഈ ഇവന്റിൽ വരുന്ന ഓപ്പോണൻറ്റൊക്കെ ഇത്തിരി സീനാട്ടോ. എന്താ പറയാ, സെനീനെ ലിങ്ക് ഇട്ട് വിട് മറ്റേ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. 3 പേരുണ്ട് വാച്ച്. നീ എന്താ പറയുന്നേ? 3 പേരുണ്ട് വാച്ച്. Welcome to those who have Football media ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല. beautiful clear evening. The conditions contributing to a വാച്ചിങ് ഒക്കെ ഇന്ന് വരും, നാളെ പോകും. This really ഇന്നുള്ളതായിരിക്കില്ല നാളെ, നാളെയുള്ളതായിരിക്കില്ല ഇന്ന്. We don't care. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. If you're just joining us, we are already on the way. And they're not going to make any further progress now. Now it's Rodrigo. ഓട്. Expertly cut out, really nicely done. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Quality deserted them when they really needed it. Kajolu. And he's made sure that's not getting through. Koulibaly is there to clear. Alexander-Arnold. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Belly gets it away. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. And he's done very well to take that back. Now it's Vinicius Junior. Maddison. Real chance! Goal! Vasco da Gama! സെനീനാണോ? എടാ സെനീന ടൈം ഔട്ട് കൊടുത്താണോ?
ആ മെസ്സേജ് കോഡ് മാത്രം ഡിലീറ്റ് ആക്കിയാൽ പോലെ. Like that when you surrender the football. So the first goal of the game. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And here's Vinicius Junior. Rodrigo. അത് ഏത് വിനിയാ? Poor contact, nothing on the shot. Rodrigo simply had to find something instinctive because of the unexpected way the ball came loose. Vinicius Junior. In he goes again. Oh. And the അത് assistant ഓഫ് സൈഡ് referee ഇപ്പോൾ has വിളിക്കുന്നത്. raised for offside. മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു ത്രോ ബോൾ തന്നാണെങ്കിലോ. പക്ഷെ അവന്റെ വിനീന് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Rijkaard. Alexander-Arnold. And he's had it nicked away. White. And that is out and behind. It's a good block. ഓ നീ ഹൈഡ് ആക്കിയോ അവനെ. Vasco da Gama with the corner. There first. എടാ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. നീ എന്തിനാ ഹൈഡ് ആക്കുന്നേ? ജസ്റ്റ് അവന്റെ ആ കോഡ് മാത്രം. എടാ അതിനൊന്നും ചാറ്റ് ചെയ്തേ. ആ സെനീനെ അറിയാതെ ഹൈഡ് ആക്കിയതാ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ നോക്ക്. ആദ്യം ബ്രോ ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്തേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Guys, as usual, Alexander-Arnold with the short one. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. White. White just loves to go forward whenever he can. There will be 1 minute added time. And that interception was most necessary. And the referee brings the first half to a close. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal. And that is the state of it. Any opinion you'd like to express on the first half? At least, Peter, not conceding another goal has kept them in this game, and they can up their response in this second half. Vasco da Gama leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. വേറെ കോഡ് ഇട്ടോ. ആ പുതിയ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Number 24, Vinicius Junior. So off we go once more. 14, Bellingham. Vasco da Gama definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. It's free ball. It's really well cleared. Messi. Son Heung-min. Well, he got rid because he was under pressure. And reclaimed it in a trice. Played back. They're really getting no... He's had a shot! Ooh, nice goal. And it's in! They have pulled themselves right back into it. The goal post is unbelievable. ഞാനാണോ പഠിച്ചത്? ഓ നിങ്ങളുടെ പഠിച്ചനാണോ? 1-0. ആര് ജയിക്കും പറയുന്നില്ല. 1-0. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago. Oh, what a mistake! And he's in on goal. That looks a good ball. And back out it comes. Vasco da Gama making a fresh attempt to release someone in behind from back to front. And this is something different. The attendance for this match was 72,306. And he's cleared it out of harm's way. Vasco da Gama do have options available on the bench if they want to go that way. And that is expertly dealt with.
White, Tonali, Alexander-Arnold. Alexander-Arnold is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Munji guys. Big chance! No, നോക്കാം ഞാൻ തോക്കും ആണോ? And the comeback is complete. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? അത് ബൊമ്മാർക്ക് They നേരെ deserve ഓഫ് great ലൈൻ credit for ആവുന്നേ. turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. And he's there to belt it away. Rijkaard. Just a quarter of an hour to play. സീഡോൾഫ് എന്താ ഡിഫെൻഡിങ്? Rodrigo. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Costa Curta gets across to intercept that. And that is as far as they're going to go. And here's Son Heung-min. It's Son Heung-min! സണ്ണ് And that should do it! Within sight of the finish line. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. So the lead now ഈ is വട്ട 2. പൂജ്യ ത്രൂ Well, പാസ് that's എന്തിനാണ് pretty much sealed it now. And surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Iniesta. And here's Rodrigo. Rodrigo is flagged offside. ഓ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേതല്ലേ? There will be added 4 minutes has been extra indicated. minutes. And it's Inzaghi. De Vrij attempts a clearance. Oh, and he's through the middle. Son Heung-min. The pressure working in there. And with that, the final whistle. Again, that is a tale of one that got away. A position of Yes, great in the promise phone, they right. established, but they lost momentum, they lost intensity, they lost their lead, and ultimately they lost the game. So, Jim, how do you reflect on? നമ്മൾ വിചാരിച്ച പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ. നമുക്ക് ഈ F2P സ്കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഈവന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തോന്നിയില്ല. ഏതാ ഓപ്പോണൻസ് ഒക്കെ? റൂം മാച്ച് കളിക്കുക. അശ്വിൻ ബ്രോ, നമുക്ക് 4 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റൂം മാച്ച്. അതുവരെ ജസ്റ്റ് ഈ മാച്ച് ഒന്ന് ഞാൻ പുഷ് ചെയ്തോട്ടെ. നമുക്കിതിൽ മറ്റേ ബാഡ്ജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് പുഷ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പോണന്റ് പേ ടു വിൻസ് വരുന്നത്. അയ്യോ, ഇതെന്ത് ഫോർമേഷൻ? 5-1-4 പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോ വല്ല ട്രിക്കും ഉണ്ടാവും ഈ 5-1-4.
നോക്കാം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. If you're just joining us, we are already on the way. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And And he was there to get a vital touch. ഞാനാവും മറ്റേ യോക്കറസ് മാറി നിൽക്കും വിചാരിച്ചു ഒരു കട്ട് ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ. Vasco da Gama with their first corner, the first in the game for either side actually. മാറുന്നില്ല സർ. Messi plays it short. that's just playing it safe and simple. White. Passes short and sharp. Defending of the desperate variety. Well, that looks like a final warning. Still no card. എല്ലാവരും മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കുക. He's going to be disappointed with that. They've got to be quick moving this forward. Kajolu, good spot. He's seen it. Tries a shot. Strike, of course. Goal! Vasco da Gama. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. Vasco da Gama have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Vasco da Gama are enjoying a good spell right now and leading. And here's Colomwani. Kajolu. Mateus deals with that comfortably. നൈസ് പാസ് ആയിരുന്നു അത്. ഫിനിഷ് ആയില്ല. Vasco da Gama have their second corner now. They've played it short. ഗോളി Barcelona correct looking to breaks go in. forward now. Maldini. Oh, easy pickings there. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. White is looking to influence the game from out wide. White. Oh, what a ball he's in here! കടന്ന പണിയിച്ചു വന്നു. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Maldini gets across to intercept that. Kajolu. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Still no way through. The defending here is resolute. And that's gone loose. Spread it left. Now it's Mbappe. Threads one in. I think that's offside. Offside. Yes, it is. ഗൈസ് മാക്സിമം എല്ലാവരും ലൈക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്കൊരു 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പോൾ സ്കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 2 added minutes has been indicated. Now it's Messi. Aimed beyond the defence. He'd have done well to reach that. ഇപ്പൊ പഴയ പോലെയുള്ള ത്രൂ പാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്ക് പോകും. Simmered along nicely. Why? Warming up to what may be a more open second half to follow.
Any opinion you'd like to express on the first half? Vasco da Gama clearly are benefiting from their homework. They've dealt with anything that's been thrown at them and have been smart on the break. Substitution Vasco in da progress. Gama, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Vasco da Gama definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. And here, decent hit! It's run loose, who's going to get there? Offside. Kajiolu gets flagged offside. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 ടച്ച് പാസ് അതങ്ങനെ ഓഫ്സൈഡ് ആവുന്നാലും Now it's Mbappe. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. It's Inzaghi! ഔട്ട്സൈഡ് കളി ഈസ് മസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് കളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രീ പോസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റിൽ. As if he picked it up and put it there himself. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Things starting to look very comfortable. Yeah, you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Plenty of appeals, but the referee is not interested. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Filippo Inzaghi, and he's searching through. പെനാൽറ്റി. Oh, that's horribly mistimed, and it's given. Penalty. ഇത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Vasco da Gama presented with ഒന്നാമത് a നമുക്ക് good പെനാൽറ്റിയിൽ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത. opportunity here. ഇത് സേവ് ആണ്. Casillas looking to stare down to unsettle the taker. ഗോളി സെയിം സൈഡിൽ ചാടി ദോശ. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, credit to the keeper. He read it, but succumbed to the placement. Vasco da Gama find a position of real strength now. The ball's gone astray. And here's Van Basten. And the cutback. And he's cleared it out of harm's way. Foul on. Kajiolu conceives a free kick for that. And he is going into that little black book. വെറുതെ ചുമ്മാ എല്ലോ കളി ചെയ്യുക. ആദ്യം ബ്രോ ആര് ജയിച്ച്? Still have the cards to affect this game. ആര് ജയിച്ച്? Can he get it through? Now who's going to be first to this? Well, he got rid because he was under pressure. ഓ എത്ര ഗോള്? And that's another good win of the ball. Well, nicely intercepted. Beckenbauer. ബ്രോ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് Did tidily. ഒക്കെ പോയി. Oh, it's ലാസ്റ്റ് come മിനിറ്റിലാണ് loose. ഒത്തേ. Messi. Now, what about a counter-attack? And it's Van Basten. And he's quick to snatch it back. That's a good intervention. 8 മിനിറ്റ് വരെ 80 മിനിറ്റ് വരെ Danger that was growing. Okay. Messi. Ooh, perfectly measured that. Great Inzaghi! Well, now it's a race for the ball. Minutes has been indicated. But it goes. Shapes to shoot! റിയൽ മാറ്റർ ഫാൻ ബ്രോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതാ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ 3-1 ആക്കിയ. 1 more ഉണ്ടാന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. A moment to try and place the cherry on the cake. Heads it! Decent attempt, but not quite good enough. ഡിസ്റ്റൻസിനൊക്കെ പോണേ. എടാ പിന്നെ കളിക്കാന്നാ. Kajiolu.
There will be 4 extra minutes. ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ചാൻസ് ആണ്. That is a great pick out. Great hit. ജസ്റ്റ് മിസ്സാ. ഞാൻ ഒരു പെനാൽറ്റി കിട്ടോ. That is that. Vasco da Gama looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day for them. Filippo Inzaghi taking in the accolades, having been named man of the match. നിങ്ങളൊന്ന് ഈ ഇവന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നില്ലേ? സംഭവം ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആക്കി. അതാണ് പിന്നെ കളിക്ക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കളിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രാന്താവും. അത് സെനീന്റെ ടാറ്റിക്സ് ആണ്. അതിന് അവനക്ക് ഒന്നുകൂടി കളിക്കാനുള്ള ടാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്രാവശ്യം നമ്മള് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണല്ലോ. കളി പക്ഷെ എനിക്ക് ആ മറ്റേ ക്യാൻറ്റീനെ കിട്ടണമെന്നാണ് നല്ല ആഗ്രഹം. സ്പിൻ ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയതോ മറ്റവന് ആരായിരുന്നു? ബെർണാഡോ സിൽവ. ഓൾറെഡി എനിക്കാണോ വേണ്ട. എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു കാർഡ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് 4 മണിക്ക് കോപ്ലസ് ഫ്രണ്ട്ലി. ഓക്കെ, So welcome one and all to a picturesque evening here. Pay to win, bro. Pay to win. All the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. We have already started here. Iniesta. Another pass just keeps it ticking over. And it's right. Costa Curta gets across to intercept that. He's a sharp little ball here. Kajolu. ആർക്കും വേണ്ട ബോൾ. എല്ലാരും മാർക്കും. And here's the chance to counter. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy, Bastoni. He's always impressed me with the way he's gone about his game. He's physically dominant, he's very intelligent in his reading of the game and his positioning, and he's also now very confident in his possession and what he can deliver up the pitch. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best out of him. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. White. That's really nicely played. Back in possession and ready to go again. Yeah, the crowd have tried to... And the finish! Nice build-up. Fair attempt, just the wrong outcome. A more than decent attempt, Peter. Nice build-up. Iniesta finish ആക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. Minutes till half time. Now it's Kimmich. ഇതെന്ത് സ്ക്രിപ്റ്റോ? He's taking no chances there. Griezmann.
Hendrick. No, that was never going to make it. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. He's played him through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Kajolu. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Kajolu. Such good technique. Kimmich. He's in a good position here. He's got the shot away! ഇതിലും നല്ല ചാൻസുകൾ Really കിട്ടാനില്ല. close save and the last action of the first half. But it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal, but it's certainly not for the want of trying. So രണ്ട് സൂപ്പർ സബിനെ ആദ്യം ആക്കിയോടാ. at the break, it's 0-0. Chance in football. And we are up നമ്മൾ to the എത്ര break. ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് What ചെയ്തേ? an end to the half, Peter. A lot of the best എത്ര ചാൻസ് action ക്രിയേറ്റ് of the ചെയ്തു? half coming at the very end. Bar And അടിക്കുന്നു. I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. Goes in for Now it's free. ആ ബിൽഡപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ്? സീന് ബിൽഡപ്പ് അല്ലേ? Sparks straight into life. What a great header, got plenty on that. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Vasco da Gama have broken through. It's 1-0. Well, listen, a few words of advice. It's inside. ഇൻസാഗി ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സബ്ബുകളാണ് ഗെയിം ചേഞ്ചേഴ്സ്. A 2-0 കണ്ടില്ലേ? lead and they're firmly in ഇപ്പൊ control. പ്രോപ്പറായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫുള്ള സബ് ഇറക്കിയാൽ മതി. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Vasco da Gama are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do... And the shot! നൈസ് ബിൽഡപ്പ്, നൈസ് ഗോള്. നമ്മള് വെറുതെ ഹാർഡായിട്ട് ലോങ് റേഞ്ച് ഒന്നും അടിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മള് പാസിങ്. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Well, the finish looked a guarantee once he was found all alone, and it's criminal defending. അവന്റെ സ്കില്ല് പാളിപ്പോയി. A case now of complete control. To be expected, Peter. They've gone and... Could be danger അതെന്തുവാ here. സ്ക്രീൻ കണ്ടില്ല നിങ്ങള്? Face to face with the kick. There's the hit. എന്റെ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് എന്തൊക്കെയാ ആവുന്നത്? It's fallen loose again. മോളിക്കും താഴത്തേക്കും പോയി Also കളിക്കുന്നു. loose here. Vasco da Gama are of course in a position to go to the bench should the need സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പുതിയ arise. വേർഷൻ വല്ലതും ആണോ? Well, the run has been sold a little bit short there. Look, the game is full of ifs ബ്രോ and ഇവൻ buts. സീനാണ്. ഓ If only the അതവ pass could have completed its കളിക്കില്ല journey. പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം. Costa Curta. Kajolu goes on a run down the left wing, and it's Iniesta. Musiala is flagged 24 offside. മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം കൊണ്ടു, അപ്പോൾ തന്നെ പോയി കളഞ്ഞു. എത്ര ഗോൾ വാങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ? പൊളി കളി, ഞാൻ വെറും ബോട്ട്. എത്ര ഗോൾ വാങ്ങി? Message is clear, none shall pass, and he's found a way past. 4 കേട്ടോ. സീന് They've got to be quick moving this forward. Musiala. Filippo Inzaghi. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked. Climbs up big. Inzaghi won another finish here. Surely there'll be no twists in the plot. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Nicely weighted ball. Pulisic, expertly cut out, really nicely done. And the counter is on. Oh, super find. Now that's well seen too. Back into the middle. Kante kept his eye on it. Added minutes and has he's been there. indicated. Messi.
Alexander-Arnold. Time added on 4 minutes. Out towards the flank. And Okay. time is up. എടാ So a നാലെണ്ണൊക്കെ real ഇതാ showpiece win. This lot was simply far too clever for അടുത്ത their അടുത്ത opponents, and tactics despite ആണോ? their best endeavours, it has ended in an easy win. Filippo Inzaghi taking in the എവിടെ സ്റ്റക്കായി നീ? Guys, 4 മണിയാവും. ഈ ഒരു മാച്ച് കൊടുക്കാൻ 4 മണിയാവും. നമുക്ക് എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ മാച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ 4 മണിയാവും. 5 മിനിറ്റ്, കറക്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്. ഗൈസ്, അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ സപ്പോർട്ട് ആക്കുക. അപ്പോ ഇനി ഇല്ലടാ, അല്ലടാ, അതിനപ്പോ കണക്കിന് കൊടുത്തിട്ട് പോണ സെനീന്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഓപ്പോണന്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഓപ്പോണന്റ് നോക്കിയാലോ. സീനിലെ തപ്പല്ല. ആദ്യം ബ്രോ ഒരു ഫ്രീ ഫയർ ലവർ ആവുന്നുണ്ട് ആണോ? മര്യാദക്ക് കളിച്ചാൽ 3 ഒക്കെ അടിക്കൂള്ളൂ. വലിയ കളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണോ? എടാ, വലിയ കളിച്ചാന്നല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു റീമാച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഇറക്കിയെന്നുള്ളൂ. ചെറുക്കൻ പാകുക, അവൻ വലിയ കളിക്കുന്ന ചെറുക്കനൊന്നല്ല. അവൻ തോറ്റപ്പോ ജയിക്കണം എന്നുള്ള വാശിയിൽ ഒരു റീമാച്ച് വിളിച്ചതാ. അപ്പൊ നീ വരാണ്ടായപ്പോ ഒരു ട്രിക്ക് ഇറക്കിയെന്നുള്ളൂ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. ആദ്യം ബ്രോ ഈ മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കോൾ ഇട്, നമുക്ക് ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. ഓക്കെ, and expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. മല്ലു ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് മല്ലു മാസ്റ്റർ. എന്തായി, തോൽപ്പിച്ചോ? Passing is crisp and sharp. He's going to be disappointed with that. മല്ലു മാസ്റ്ററിനെ അടിച്ചിട്ടോ? Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi. Speculative strike. White. Rijkaard. Now it's Mbappe. Well cut out, no margin for error there at all. And he's there to belt it away. And it's Iniesta. Great work on the overlap. ജോക്കർസ് മോനെ, അതൊക്കെ ഒരു ഹെഡിൽ ഒതുക്കാവുന്നതാണ്. ഗോളിൽ നിന്ന് അതമ്പതിച്ചു പോയി. ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തായി? മല്ലു മാസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ട് എന്തായി? ബ്രോ ആയിട്ട് കളിച്ചാൽ ഞാൻ തോൽക്കും. ഇല്ലടാ, നീയൊക്കെ ജയിക്കൂടാ. നമ്മളൊരു F2P ആവറേജ് സ്കോർ പ്ലെയർ ആണ്. So the first moment of real significance. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. എന്തോടാ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആവുന്നത്? ഇത് എന്റെ നെറ്റിന്റെ കുഴപ്പമാണോ? അടുത്തിടുമ്പോ പാസ് ഇടുന്ന പ്രാക്ടീസ് ആണ്. ഫുൾ പുഷാണ്. തള്ളാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Mbappe. Mbappe!
ജസ്റ്റ് ഫണ്ണാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Really anticipated that ആദ്യം ബ്രോ ജസ്റ്റ് തോൽക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ജയിക്കാനല്ലേ പ്ലാൻ. നമ്മുടെ സെനീന്ന് പറയുന്ന വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പ്ലെയറാ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞമ്മടേക്ക് ഈ മെസ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നേ. ഓ അത് ഹെഡ് ചെയ്യുമല്ലോ. കണ്ടോ സെനീൻ പറയുന്നുണ്ടോ നീ അടിപൊളി കളിയാണെന്നാണ്. Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous start, but they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Oh, Mbappe! Yes! Quite incredible spell. ആദ്യം ന്യൂ റേഞ്ച് ഞാനൊരു ഊഹം പറയട്ടെ, ഒരു 23 അതായിരിക്കും അവൻ്റെ ഏജ്. അതായിരിക്കും ആദ്യം ബ്രോയുടെ ഏജ് 20. അപ്പൊ നമ്മൾ സെയിം ഏജ് അല്ലേ? സെയിം ഏജ് അല്ല അപ്പൊ. A case now of complete control. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Incapuyi. 20. And it's Messi. Gets his pass away. Van Dijk getting this one clear. Vasco da Gama heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Now it's Mbappe. Can he put it away? Oh, മാസ്റ്ററിനെ കളിക്കുന്നു. There is a man right at the top. മാസ്റ്ററിനെ കളിക്കും. And he just knows it. എന്തുവാ? ജോബിൻ ബ്രോ വെൽക്കം. ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മൾ ഈ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഫസ്റ്റ് മറ്റേ ആദ്യം ബ്രോ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. And that means just one thing. Match ball. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed big chance. Must be. He's had a hit. 4-2 അതെന്താ? ഓ മാസ്റ്ററിന്റെ കളി, പെസ് മാസ്റ്ററിന്റെ അല്ലേ? ആര് 4-8? Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Things looking so easy, almost too easy here. And we hit half time. അപ്പൊ അതിനൊരു കില്ലാടിയാണ് മല്ലു പെസ് മാസ്റ്ററിനൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് അല്ലേ? ഓ ഹാഫ് ടൈം ആയിട്ടുള്ളൂ, കളി തീർന്നു വിചാരിച്ചു. Yeah, I think a first-half performance that showed attack being the best form of defence. If they're in the face of the opposition that much, then there's little they can do in return. And I'm not sure how long they can keep the intensity and the tempo up, but it's certainly paid off so far. Vasco da Gama dishing out what has been nothing short of an absolute mauling. The game is surely already in the bag. Match കഴിയുന്ന മുമ്പ് കോഡ് ഇട്ടാ അങ്ങനെ ഞാൻ കേറാം. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഡ് ഇട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സൂപ്പർ സബിന് എടുക്കുക. റെസ്റ്റ് വിടുക. സാലിം ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് വെച്ച് വന്നായിരുന്നു. എന്താ റെസ്റ്റ് വിടാന്ന്? Here's the start of the second half. Passes short and sharp. It's Inzaghi. Well, now it's a race for the ball. All Black herring after the ball here. It's a good ball played into space. There's great running on show here, but ultimately there was no way through. Messi! Terrific save. അവ കണ്ടൊക്കെ വരും, ഒന്ന് ചൊറിയാൻ വേണ്ടി വരും. ഈ അബ്രാമിനെ എനിക്കും കിട്ടി, പക്ഷെ അവന് ഒരു സ്കില്ലും ഇല്ലല്ലോ. അവൻ എന്നിട്ട് കമന്റ് കണ്ട് പാവം.
അവൻ നല്ല പുതിയ അക്കൗണ്ടിലാണ് വന്നേ. ഞാന് ഹൈഡ് യൂസർ ചെയ്തു. White. Messi going face to face with his great rival. കുക്കറല്ല, ഡിഫൻഡേഴ്സ് ബാക്ക് ഓടുന്നു. Abraham. And he's managed to get free. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഈ ഷോട്ട് അടിച്ച് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അഥവാ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുട്ബോൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക. Looking to break at pace. അത്ര വീക്ക് ഷോട്ട് അടിക്കും. He's in plenty of space here. അവിടെ ഇത് വല്ല ട്രിക്കാണോ? ഇത് ഷോട്ടാണ് അടിക്കുന്ന പാസ്സാണ്. ഇത് ട്രിക്കല്ല. Quick, decisive and unerring. A textbook example of how to turn defense into counter-attack. എന്തായാലും ഇത് പാസ്സല്ല. ആര് എത്ര പവറിൽ പാസ് അടിക്കില്ല. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. Here's Musiala. And here's Inzaghi. Messi. Foden. Shifted it to the flank. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. Can he finish? Danger averted for now. Vasco da Gama perhaps contemplating their next change here. And it's Messi. Could have been dangerous, but it came to nothing. Half an hour gone in the second half. And that's been intercepted. He read that. He's having a hit! ഇത് ഗ്ലിച്ചാ തോന്നുന്നുണ്ട് ചെലകനയിലൂടെ. Picked it out. That's a great save. Well, probably not the best way to try and get back into this game, but it could spark something into life. He's tried one! Brought out the best in the keeper. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. മെസ്സി ഓർറാ. Now it's Inzaghi. കുക്കറല്ല ഫോം ആട്ടോ. Defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of അവിടെ it. You can run onto that. നൈസ് ഗോൾ. ജനിൻ ഏതാ കൊണ്ട് It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. And he's done it again. He's got his second. It's Inzaghi. അപ്കമിങ് മോഡ് ഈസ് ഹിയർ. അതെ, അൺനോൺ ആണ് അപ്കമിങ് മോഡ്. Players But ecstatic. diet of supporting unknown. Delirious. This is utopian. No space, no problem. You ഇത് just ഗ്ലിച്ച് cannot വല്ലതാണോ stop. ശരിക്കും? Oh, he's brought it down, and it is a penalty. So the penalty. Will you play friendly next? El Saul bro, I'm playing as friendly with Adin bro. Then who is? SS, we are playing friendly in Ball is next on the match. spot. Here we go. How this penalty, bro? I'm going to save it. Ooh, just miss. That's one back. Not much more than a formality. Invented. Okay. Playing a game of double bluff here, I think. Paris Saint-Germain playing for pride here. The match surely beyond them. 4 added minutes on the board. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. കുക്കറിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യോ? And time is Bro, Well, that was there a is shimmering, 2 matches sizzling, with scintillating game. The one key match with characters Adin glittered and throughout another match with and did someone what they who did booked. when I don't know who required is. so to do. Ah There yes, could Jobin. be only one outcome. After that, I'll play with you. Okay. Today then, Jim. Vasco da Gama definitely impressing me here. After that, I will play with you. എടാ എന്താ പറയാ, അതിന് ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടോ. സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യല്ലോ കേട്ടോ.
Do not change the settings. എടാ ഇത് വേണ്ട, ഇങ്ങനെ വേണ്ട. ഞാൻ റാങ്കിങ് 600. അശ്വിനെ പൊളിക്ക്. എടാ അതിനെ സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യ്. ഡിഫോൾട്ട് മതി. 6 മിനിറ്റ് റാൻഡം ഫോം. ഈ സെറ്റിങ്സ് വേണ്ട, നോർമൽ ആക്ക്. നോർമൽ സെറ്റിങ്സ് ആക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ നിന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടുണ്ട്, അതിൽ കയറ്. ആദ്യം വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടുണ്ട്, അതിൽ കയറ്. അതിൻ ബ്രോ, ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടതിൽ കയറിക്കോ. അന്നോണ് നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി. അന്നോൺ തന്നെയല്ലേ? ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഓപ്പോണന്റ് സീന് കളയാന്നാണ് നമ്മുടെ മോഡറേറ്ററായ ജെനീന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ചെറുക്കൻ മല്ലു പെസ് മാസ്റ്ററിന് അടുത്തത് എന്റെ ഒപ്പം. അതെ, അടുത്ത ജോബിനായിട്ട് ഞാൻ 8 വേണം. Gasplin is good, bro. I think he is balanced with defense and attack. I want to tight mark his son. Gasplin is above average. ജനീനെ ചെറുക്കനെ തോൽപ്പിക്കോ? മല്ലു പെസ് മാസ്റ്ററിനെ തോൽപ്പിച്ച ആളാന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാലോ. ഗെയിം പ്ലേ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിഫറെന്റ്. എടാ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നോ? പാർട്ട് 2. ജോബിനെ അടുത്ത് നിന്റെ പോട്ടോ. അപ്പൊ ഈ മാച്ച് കഴിയുമ്പോ കോഡിടുക. സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല, നോർമൽ സെറ്റിങ്സ്. ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, കോഡ് അയക്കുക, അത്ര മാത്രം. സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട. We have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. And if you did just miss it, we are up and running already. The most accurate pass. Interception. His positioning was spot on. Tony Adams is the standout player, Peter. Well, he does stand out, Jim, of course, but specifically how? Because he's a colossal presence who seems to thrive the tougher the job gets. His level of commitment is an inspiration for everyone to follow. Closest thing to a manager on the pitch. Can't argue with that. Adams gets good distance on it. Van der Vaart. Oh, that was expansive and incisive. The type of move to please any. In for a header. He's got. ബ്രോ സോറി, എനിക്ക് ടൈം ഔട്ട് വേണ്ട. ഓക്കെ സാലിമ സീനില്ല. Pressure leads to mistake, leads to chance. ജസ്റ്റ് നോർമൽ ആയിരിക്കണം എല്ലാരും പോലെ. ജസ്റ്റ് എന്തിനാ വെറുതെ ഇല്ലാത്തൊക്കെ. Costa Curta calmly anticipates. Mbappe. Over to the left. And it's Iniesta. Vasco da Gama. Still without a single shot on target. And here's a... He's tried one! Double touch of this. That was a brilliant save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. It is clear to see that he is not at all happy with that. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. No way through. And he's picked out the run. Mbappe. ഇങ്ങനത്തെ ഈ നമ്മള് അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒരു ഊള ചിപ്പാസ് ഇടുമ്പോഴേ ദേഷ്യം വരിക. That's been intercepted.
Oh, perfectly measured that. And he's looked Van der Vaart! On the ball, and here's a chance! Oh, he hit that sweetly. The keeper felt he had that covered. Some of the crowd were less convinced. It was really well drilled. Delicate ball, and it needs to be. എടാ സൈനെ വിട്രാ, അവൻ സോറി പറഞ്ഞില്ലേ, വിട് സീനാക്കല്ലേ. Kajolu. Costa Corta. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Rummenigge. Shevchenko. Son Heung-min. He's gone for goal! Oh, the ball's run loose here. And he's cleared it out of harm's way. He won't be happy with that one. And it's half-time. Okay, scene Easy games at this level, and that is proven here. Neither side any further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. On the road outside the stadium. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരാ സൂപ്പർ സബ് ആയിട്ടുള്ള? വാൻഡി വാട്ടിന് അവൻ CF ഇട്ടോ? ഹൗ വാസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ ഗൈസ്? പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ഗ്ലിച്ച് പോലെ കളിക്കും, പൊസിഷൻ ഇല്ലാതെ മാറി മാറി കളിക്കും. Number 11, Eucharist. Number 15, Mbappe. That gets things going for the second half. Number 10. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. He's going to be disappointed with that. That looks a good ball through. Big chance and ആ സെൽച്ചാക്കാന്റെ റണ്ണ് നിർത്തുന്നില്ല. Dependability is one Bro, thing, XINANN and bro. he brings that to his game. But that sort of dynamism Oh, is വലിയ another കാര്യാടാ. attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വേദനിച്ച് നെഞ്ചങ്ങോട്ട് പിളർന്നു പോകും. Fabulous. A true beauty of a goal. You know what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. So the first moment of real significance. Well, whatever the manager said in that dressing room at half-time, it's worth the treat. Passes short and sharp, and he was alert to it. And he's there to belt it away. For this match was What has now gone? 71,898. Williams! സേവ്. That's what you call inspired goalkeeping. Nico Williams. Nico is Williams offering ആണ്, a Nico right Williams smile yes. there. They've got a healthy ഞാൻ വിചാരിച്ചു number of ഇത്തിരിയെങ്കിലും very ബുദ്ധി tall വെച്ച് വിചാരിച്ചു targets to സാലിം. pick out from this പക്ഷെ corner. ചാണകം ഒന്നും ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി. Kajolu ആ is കഴുകിയാലും there, and മണം he can get പോകത്തില്ല. that clear. And now a sudden chance to counter. Kajolu puts his foot on the gas. Mbappe is onto it in a flash. Shevchenko is wide and looking to get onto this. ഐ ആ ഗോളി പിടിക്കുക. Clearance. Corner number 2. എടാ ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യടാ അത്. That's a decent clearance. And now they can spring out of defence. Now it's Inzaghi. Kajolu. White. White making good progress. Oh, what a അതെന്തോടാ ഇങ്ങനെ? smashing delivery. അത്ര free Just ball. didn't do enough with it. Yeah, that was really sharp. That Then kind you of have delivery community can play guilty. havoc with defences. ഇതിപ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല നീ ആരെയും പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ നിന്റെ അടുത്ത് എല്ലാം തെറ്റ് കാണത്തും. So Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they?
Bruna is there to clear. Taken back almost at once. Works it forward. Iniesta. White. And he's there to clear it. Tries the cross. Up he goes! I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. 2 added minutes has been indicated. ഇൻസ്റ്റന്റ് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അവിടെ എത്ര ചാൻസുകളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഒക്കെ ഗോള് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സേവുകൾ. എടാ അടുത്ത ആരാച്ച കോഡ് കിട്ടാ. And that has been cleared. The whistle has gone. Next. Well, that was tense. The two parties separated let me by the game's see. only Next really one is meaningful Jobin. moment. Intriguing for the neutrals. GG bro, GG, well played. Sometimes unwatchable for those with a vested interest. Well, there's no shortage of effort and commitment from them. It would just... 7 റൺ. അൻകിറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? അതെ ഫ്രണ്ട്ലിയാ. നെക്സ്റ്റ് ഇനി 2 പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യം ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ് നൈസ് ഗെയിം പ്ലേ. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ആയിരുന്നോ ബ്രോ? എന്താ ബാക്ക് ആവാത്തെ? ഓക്കെ, ആരാ കേറുന്നേ? രാഹുൽ ബ്രോ യു ക്യാൻ ജോയിൻ. ഐ തിങ്ക് ജോബിൻ ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ. യു ക്യാൻ ജോയിൻ. ഐ വിൽ ഇൻവൈറ്റ് യു. ജോബിൻ ബ്രോ, രാഹുൽ. Okay. Jobin is not online, I guess. Adin bro, well played. A 7 run എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരാത്തന ഔട്ട്. അൻകിത് തരൂ ബ്രോ, വി ക്യാൻ പ്ലേ. അൻകിത് തരും ബ്രോ, നമുക്ക് ഇപ്പോഴല്ല. ഇപ്പോൾ കറന്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അതിൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും. ഓക്കേടാ, നൈസ് കളി. പക്ഷെ ആ മുഷിയാല ഫ്രീ ഹെഡർ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് അടിക്കാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഫ്രീ ഹെഡർ ആയിരുന്നില്ല അത്. നിങ്ങൾക്ക് രാഹുലിന്റെ സ്കോഡ് കാണിച്ചായിരുന്നോ? സീന കണ്ടില്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ വരുന്ന ഏറ്റവും എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആരെ കയറിയേ? ഓക്കെ, രാഹുലാണ് ഇപ്പൊ വരുന്ന ഏറ്റവും എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വരുന്നല്ല, വന്ന ഏറ്റോനെ. Let's go guys. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പേ ടു വിൻ മാച്ച്. ഓക്കെ, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പേ ടു വിൻ മാച്ച്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോവാം. നമുക്ക് ഒരാളെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. റൊമിനിങ് അത്യോടെ ഡേഞ്ചർ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. രാഹുൽ ബ്രോ വെറും 2 ഗോളൊക്കെ അടിച്ചാൽ മതി, പാവമാണ്. ഗൈസ്, നിങ്ങൾ മാക്സിമം സ്ട്രീം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാൻ വന്ന. ഇതിന് മല്ലുവിന്റെ അത്ര ഗോൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലല്ലോ. 1 ഗോളല്ലേ അല്ലേ അതിനെ? പക്ഷെ മല്ലു ഏകദേശം പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരു ഫോർമേഷനാ, 4-2-4.
4-2-4 അല്ലെങ്കിൽ 4-2-2-2 ഇതായിരിക്കും അവൻ്റെ ഫോർമേഷൻ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match Let's that go. will really get the Try juices to win flowing. match. Invincible crate. And the match day noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. We have already started here. Kaká in the side, just about as box office as it gets. Yeah, I totally agree. He, in many ways, the blueprint of the modern-day number 10, lauded for his simple and very graceful style of play. Really is a player who has the lot. You come to the game just to see him play. Iniesta. White. It's Kimmich. Pass is coming off in quick succession here. Kaká. Nedved. And it's Eto'o. Now Kaká. Rummenigge. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Iniesta. There's the shot! Ooh. Oh, he did അത് the hard 10 part മിനിറ്റ് right, ആയിരുന്നു. but ഓക്കെ not ഓക്കെ the ഓക്കെ. finish. It's easy to say it, but difficult to stop it. അത് when 10 runs മിനിറ്റ് ഒക്കെ behind ചടയ്ക്കണ are കളി. being made like that. Rijkaard. Heads it! എന്തുവാണത്? ഒരു ബോൾ കൂടില്ലേ? And he looked ബോൾ every തട്ടിവിട bit പോലെയല്ല, reassured പിടിക്കുക keeper ഫുള്ള്. there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Kimmich. Well timed, excellent interception. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Rudiger clears it away. 30 minutes gone. Rijkaard. Oh, that's wonderful alertness. Well, he was clearly disappointed with that pass. That was just poor decision-making and a weak execution. Now the finish! അയ്യോ തൂറാൻ ഒക്കെ പോലെ അടിക്കും. Done better, and he knows it. സോറി തൂറാമായിരുന്നില്ല, ഇത് കൗലമാണ്. സോറി. And claimed it back swiftly. He's going to be disappointed with that. He could be in here. He is through here. Kimmich. It's a decent chance to counter-attack. He can run onto that. Taken back almost at once. That's been real chance. അടുത്തത് നമുക്ക് കളിക്കാം. എടാ ജോബിനെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തടാ, കുറച്ചത് നീ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ Injection of belief for this team. And we hit half time. കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, നീ വരുമ്പോൾ. പക്ഷെ എന്റെ വെയിപ്ല കണ്ടില്ല. No shortage of talking points, but there has been just one goal, and that is the state of it at the break. മണിയാട്ടനെ മാറ്റാം, മണിയാട്ടൻ ശരിയില്ല. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs. അടുത്ത കളിക്കാം. ഈ മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ A കൊടുത്താൽ lot of മതി. encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor ഒരു positive. 2 മിനിറ്റ് നോക്കി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാഹുൽ വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ. Vasco da Gama head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. Hostilities have resumed at the start of the second half. Vasco da Gama carrying a 1-goal lead. Number 10, Filippo Inzaghi. Rummenigge. Number 9, Messi. ഇതാ ഇത് പുതിയ തരം ടെക്നിക്കാണോ? സ്വയം പാസ് ഇടുക. Come out of the tunnel having undergone a change at half time. Well, I think it's the perfect time to make a change. ഓ ഇത് പിടിച്ചു. And collective relief. നമ്മളല്ല ഫ്രണ്ടാണ്. Faces of the defenders. Really was Okay, just okay, waiting to invite pounce on here. any slip up, and he was gifted a chance. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively.
Here's Messi. Is there any support? He might not need it. അത് നല്ലൊരു സ്കില്ലായിരുന്നു. 898. Costa Curta. Kimmich. It's a good spell of possession, this. കോർണറാണോ? And he's really put That's a himself on the corner. line here. അവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവൈറ്റഡ് ആട്ടാ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Vasco da എനിക്ക് Gama അറിഞ്ഞ് with their first ജോബിന് corner. എൻ്റെ ട്രിക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ്. Actually. എൻ്റെ അറിവിടത്തോളം ജോബിന് എൻ്റെ ഈ ട്രിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറിയോ? Iniesta with the short one. Delivery from Mbappe. Went with his head but couldn't steer it in. ജസ്റ്റ് മിസ്. ജോബിനല്ല കേട്ടോ, രാവിലെ ഉദ്ദേശിച്ചു. Corner number 2 then. And he's gone looking for ഇതൊരു safety. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കായി മാറാൻ പാടില്ല. Milan are looking to go forward now. Oh, it's a nice idea, but the കൊണ്ടേ കൊടുത്ത execution. ബോള്. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Iniesta. Iniesta goes steaming forward. Fiddles it through, and he was alert to it. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Iniesta. ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. അശ്വിൻ ബ്രോ അടുത്ത ജോബിനാണ്, ജോബിന് വേണ്ടി കളിക്കാം. ഓക്കെ, Vasco da Gama have their third corner. He gets big. സത്യം പറയല്ലോ, നേരത്തെ ഗോള് കയറി ഇത് ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ, കാരണം ഫുള്ളോ ഫുള്ള് ഗോളി Really പവറാ. good positioning. They could have doubled their lead there. Corner number 4 coming up here. ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ഗോളി പവറില്ല. ഈ ട്രിക്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, ഇത് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. Iniesta plays it short. Gets his head to it. This time എടാ ഇത് surely. എന്താണത്? White. Now it's Inzaghi. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Has a shot. And the ball's come loose here. Vasco da Gama surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Oh, that was vital. And he thumps it clear. Vasco da Gama close now to seeing this one through to the end. 2 Now it's minutes Mbappe. has been indicated. And the finish. എടാ ഗോളിനെ സമ്മതിച്ച് ഞാൻ. Chase on to retrieve it. ടോംബോ ഇൻസ്പയർ ആണോ കോർണർ എടുക്കുന്നത്? Seen enough. ടോംബോ ഇങ്ങനെയാണോ എടുക്കാറ്? Finally, now at ടോംബോ last വേറൊരു they can രീതിയില. enjoy the taste of victory. നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ടാർഗറ്റ് നോക്കിക്കേ, ഗോളിന് സമ്മതിക്കണ്ടേ? ഇതെങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്താണെങ്കിലോ? Quite a ride. So what do you take away from it? രാഹുൽ ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ്. Our fan club members with എടാ ജോബിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ഇടാട്ടാ. എന്നാലും ആ ഗോളിനെ സമ്മതിക്കണം. ഓ രാഹുൽ ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ് ബ്രോ. നീ ഓൺലൈനിൽ കയറി. സ്പൈ സോക്കർ വെൽക്കം ബാക്ക്. വിവേക് ബ്രോ ഹായ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അവൻ 6 സേവ് ആദ്യത്തെ. രാഹുൽ ബ്രോ വെൽ പ്ലേഡ് കേട്ടോ. ജോബിലെ നിന്റെ ഇൻഗെയിം നെയിം എന്താ? മറന്നുപോയല്ലോ. തൊട്ടിയാണോ? ജോബിൻ തന്നെയല്ലേ? ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കയറിക്കോ. പാസ്വേഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരും കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഗെയിം ബ്രോ? ഐ തിങ്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മീ ഐ ഗെസ്. Almost she saved. Your GK was awesome. Well played. Anyway, well played, bro.
Bro, Rahul bro, are you going to take new Eto? Yeah, I see your gameplay. Waste Konami. Are you going to be? ഞാൻ മെസ്സേജ് നോക്കിയാറാ നല്ല ടീമുണ്ട് കളിക്കാറിയില്ലെന്നല്ലേ ഞാൻ കണ്ടു. അയ്യോ ഒരു ക്രോസ് സ്പാമിങ് ഇൻകമിങ് ആണല്ലോ. എടാ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ മെസ്സേജ് ഒക്കെ നോക്കി. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആരാ? സ്പൈ ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? സ്പൈ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ, അശ്വിൻ ആയിരുന്നു. Well, what a sight this is. A beautiful evening. ആരായിരുന്നു അടുത്ത് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞേ? A match that will really get the juices flowing. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കോപ്പ് കളിക്കണോ? ഗൈസ്, are you ready with playing coop? Living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. അടുത്ത കളി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓക്കെ. In this collective chorus. The action has already started. Nunez puts his foot on the gas. Oh, and otherwise I can't get too much shot. Yeah. Vasco da Gama with the corner. There first. എടാ ബന്ദിനാണ് ഡബിൾ ഡിഫൻസ് ഇട്ട് കളിക്കണേ ഇപ്പൊ തന്നെ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Tonali kept his eye on it, and he's there. Kajolu. He's through here. അടാ It's penalty ആണോ? It's in the box. It's Penalty a അല്ലേ? penalty. Vasco da ഞാൻ കടമ്പ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോ a chance from the ജാൽ spot. ബ്രോ ഐ തിങ്ക് ഈസ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ബൈ കൊനാമി. The most significant moment. എടാ അവൻ of the ലൈവ് game. കാണണ്ടാ, അവനക്ക് സുഖമായി സേവ് ചെയ്യാ. ഭാഗ്യം ലൈവ് കാണില്ല. പ്രിയ ചന്ദ്രൻ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം ബാക്ക്. Not much more than a formality. Played a game of double bluff here, I think. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Vasco da Gama Are enjoying a good spell right now and leading. Tchouaméni gets over and intercepts. Kimmich. Niceties are not part of this approach. This is actually quite Order aggressive. Mutte. Always onto this. മണിയാട്ടന്റെ ഓട്ടം സീനാണ്. He's shifting through the gears here. മണിയാട്ടന്റെ ഓട്ടം ഒന്നും പറയാനില്ല. Hot knife through butter. They have done it again. Vasco da Gama clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Vasco da Gama are doing very nicely, thank you. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. White. Some good work on the right flank here. This interception, his positioning was spot on. Oh, what's the point in the epic shot tie no one can perform? Messi. Yes. Colomboani, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Konami is doing their business nowadays. They are introducing new same card by different same card. There is no difference between the status or Costa Curta anything. deals with that comfortably. They are just doing the business. Oh, what a Nunez! Oh, iconic save. That's what you call ഈ ബാറ്റിന്റെ തുമ്പത്ത്, സോറി ബാറ്റിന്റെ മറിച്ച്, ബാറ്റിന്റെ തുമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് തട്ടി വിട്ടത്. Peter, that's for sure. And it's been taken short. മണിയാട്ട ഓടറ. Vasco da Gama Looking one to go touch it. forward now.
White. Oh, Maniata ഓടിയതായി. White is very much the model of the modern day fullback. 2 added minutes has been indicated. Oh, Maniata free ആട്ടോ. He's in plenty of space here. And he's managed to get free. Kajolu. Oh, That's Che. it for the first half. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അത് അടിക്കുള്ളൂ. Okay, bye. രാഹുൽ ബ്രോ, bye bye. Spell at the end there, culminating in a chance that their fans could not believe did not go അടുത്ത in. കളി Well, ഫോം it's hard to നോർമൽ say ആക്കട്ടെ. whether a two-goal വേണ്ട advantage റാൻഡം മതി. ഞാൻ റാൻഡം മതി. is decisive or not, but രാഹുൽ ബ്രോ, we can play later, okay? we've seen enough to indicate Or we that can the play opposition after this matches, can come okay? out in the second half and improve I know to that that's degree. not your gameplay because you are not play like this. We played before. I know your gameplay. I think it's script And of we are Conan. back underway. That's a little off target. That's just playing it safe and simple. Substitution ചെയ്ത കാര്യം മണിയാട്ടിനെ മാറ്റി. മണിയാട്ടിനെ കുറച്ചൊക്കെ ഓടാൻ വയ്ക്കുള്ളൂ. Barcelona looking to pass their way through. Well, there's a probing ball. Tonali. Kajolu. Okay. Kajolu. Is offering some sort of an apology there. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. It's a good spell of possession, this. Sané. Lovely feet. Time and again they are repelled. And it's Beckham. Roberto Carlos. Rijkaard. The attendance for this match was 70,987. Iniesta. Hit into the middle. He's found some space. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Sané. Just doing complete. Okay. Some really good ball movement. Are you not pushing rank division or new Iniesta. badge event? Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Kajolu. Just a quarter of an hour to play. He might be in here. Oh, he's been caught. He's had a hit. AK Paul, welcome to the stream. And look at his joy. Is Ah, this Shinar, not the goal why to we match love again. the game? Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goal. മണിയാട്ടന് നല്ല റൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക്. പക്ഷേ മണിയാട്ടന്റെ There was കഥയൊക്കെ his കഴിഞ്ഞു. third, and boy, he looks the business, doesn't he just? This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Bye, I don't know Hindi. Can you chat with English? Find a position of real strength. I don't know Hindi, now. bro. Roberto Carlos delivers. Bro, I got driving third try in 100 point. Anand bro, you are very lucky bro. No, that's ഞാൻ been ഇന്നലെ intercepted. 100 കറക്കി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. Colomwani gets a foot in here. Now it's Iniesta. Good read. He read that really well and stopped it. White. GG bro, GG, well played. Vasco da Gama. Well played. Pretty much in utopia, imposing themselves in the manner they wanted. Okay, right ഞാൻ ഇപ്പൊ from the കയറാം. start. A show all യോക്കർസിനാണോ about man one of the match? side's remorse. പക്ഷെ ഗ്യോക്കറസിന്റെ ഒരു അടിപൊളി അക്രോബാറ്റിക് ഫിനിഷിങ് കാണേണ്ടി വന്ന തന്നെ. പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു. AK Paul, I don't know Hindi. Can you chat with English? I can reply in English if you know English. Okay. Jobin bro, well played. GG. നല്ല കളിയായിരുന്നു. എടാ അശ്വിനപ്പ കയറാ. 04 32 43 79. ഓ നീയായിരുന്നല്ലേ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പുഞ്ചൻ.
ഗൈസ് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പ് കളിക്കണം. എന്താ അഭിപ്രായം? കോപ്പ് കളിക്കണോ ഗൈസ്? എനിക്ക് 5 മണിയായല്ലേ, 5:30 വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. 5:30 നമ്മൾ സ്ട്രീം നിർത്തും. അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കളിക്കാനുള്ളവർ കളിക്കുക. ഓക്കെ, മാക്സിമം എല്ലാവരും കളിക്കുക. വിൻ ഓർ ലോസ് നോ മാറ്റർ ഗൈസ്, ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ദ ഗെയിം. എൻ്റെ അതേ ജേഴ്സി മാറ്റണമല്ലോ. ജേഴ്സി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സീനാവും. സെയിം ടീമാണ് ജേഴ്സി. എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് പറയാം, പക്ഷേ മാറ്റിയില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ എപ്പോഴും കളിക്കുന്ന ടീം ആയിരിക്കില്ല അത്. സോറി, എപ്പോഴും കളിക്കുന്ന ടീമിന്റെ ജേഴ്സി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഇതിൽ ആരോ ഹോം ആരോ എവേ? ബ്രോ ക്യാൻ യു പ്ലേ വിത്ത് മീ? പിന്നെന്താ, അടുത്തതിൽ കോഡ് ഇടാം. ഈ മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഡ് ഇടും കേട്ടോ. ബ്രോ when this match is going to be finished you send the code, I'll join. Okay ഗൈസ്, എല്ലാവരും മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിച്ച് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. റോഡ് ടു 4K ഫാമിലിയാണ്. മാക്സിമം എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് സബ് അടിച്ചിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. അല്ല ചാറ്റ് പോയടാ, ഒരു മിനിറ്റ്. And the match day noise at this place is truly Guys, in the chat the way, pride, okay. the passion. It adds to a massive sense of occasion. Okay, now it's fine. ഇതെന്താണ് അങ്ങനെ ആവുന്നത്? So it's away we go then. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. That's positional gold, the utilisation of space. Dida deals with it effortlessly. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. പണി പാളി. The pass is intercepted. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Tonali. Del Piero will be relishing this game to showcase his many talents. The guy's just class, isn't he? I think the only way to stop him is to get players around him quickly. If there's any standing off, then he'll dish up some severe punishment. And it's Fernando Torres. Nicely intercepted. Kajolu. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Iniesta. മാനുവൽ സ്വിച്ചിങ് ആണോ? Now it's Torres. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Strokes it back. White. Iniesta. Now it's Torres. They need to play this quicker in transitions like this. White. Almost half an hour in now. Tonali. White. Vasco da Gama have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. And the finish! Ooh, just miss. Just swings wide. That's just plain unlucky. There were many, me included, who thought that was going in. Tonali. Kolimuani touches it back. Not a lot more he could do there. And that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Messi. ഓ നൈസ് ഗോളാ.
ചാറ്റ് ഇടക്കിടക്ക് പോകുന്നു. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. A 1-0 lead established. He's having a hit! A collective sigh of relief from the defence. Well, the work rate to win the ball back was fantastic, and it set up the opportunity. That's great effort. Time. ആദ്യം കളി എന്തായി? സ്കോർ 1-0. അവന്റെ ഷെൻചൻകോണ് സ്കോർ ചെയ്തത്. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see Shavana score is because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Nice match ഇതായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് മാച്ച്. എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകേണ്ടി വരും. ഓൾറെഡി ഒരു കോള് വന്നു. Here, but ultimately there was no way through. അടിപൊളി സെറ്റ് കളിയായിരുന്നു. കോള് വന്നാൽ നെറ്റ് പോവും, അതാണ് പ്രശ്നം. കോള് വന്നാൽ നെറ്റ് പോവും. ഒരു കോള് കൂടി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ എടാ, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഉമ്മ വിളിച്ചോണ്ടല്ലേ. ഹലോ. ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി? 5 മണിക്ക് ബസ് ഉണ്ട് മാ. ഇപ്പൊ അവിടെ എത്തി. എന്നാ ശരി വരാന്ന്. ഗൈസ്, നമുക്ക് സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോട്ടോ. ആദ്യം ബ്രോ സീനാണ്. ആദ്യം ഫാൻസ് ആണോ? ഗൈസ്, നമുക്ക് സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നൈറ്റ് 7:30 ശേഷം വരാം. ഉമ്മ കോൾ ചെയ്തു, ഉമ്മനെ വിളിക്കാൻ പോണം. സോ ബൈ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ബൈ. എന്നെ തോപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ തൊപ്പിനെ വായിച്ചത് നേരത്തെ. എടാ മലയാളത്തിൽ കമന്റ് ഇടുന്നത് ആദിനാണ്. ഇത് ആദിന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ? പറയ്. അല്ലേ, ഇത് ആദിന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ? അല്ലേ? CR7 ആദിന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ? കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ആദ്യം മാത്രമാണ് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാറ്. അല്ലേ CR7? അതിന്റെ പ്രൊഫൈല് വെച്ച് നോക്കട്ടെ. ഓ, സെയിം പ്രൊഫൈല് വെച്ചിട്ട് പേര് മാറ്റിട്ട് വന്നിരിക്കുക. അല്ലേ? നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുക. എനിക്ക് CR7 നിന്റെ പ്രൊഫൈലാ കാണുന്നത്. സെയിം ചാനല്, പക്ഷെ നീ പേര് മാറ്റിട്ട് വന്നു അല്ലേ? റീപ്ലൈടാ. എനിക്ക് നിന്റെ ചാനലിലേക്ക് ഗോ ടു ചാനൽ കൊടുക്കുമ്പോ കറക്റ്റായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ പ്രൊഫൈല്. നീ DP മാറ്റിയപ്പോ എന്തോ യൂട്യൂബ് മാറ്റാൻ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോപ്പ് കളിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഒരു കോപ്പ് കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാം.
നീ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഫാനാണെന്ന്. പോരാതെ തന്നെ നീ പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നത് CR7. ഇതൊക്കെ വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് നിന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ പേര് മാറ്റിയത്. എടാ ഉമ്മ എത്തണുള്ളൂ, ഉമ്മ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നുള്ളൂ. എത്തിയിട്ട് വിളിക്കാം, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, എത്തിയാ വിളിക്കാം, അപ്പൊ ഞാൻ പോയി പിക്ക് ചെയ്യാം. തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തോൽപ്പിക്കടാ, സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്യട്ടെ, എന്നാലേ സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഗൈസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കോപ്പിന്റെ കോഡ് ഇടാ, മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ജോയിൻ ആവും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കളിക്കണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, ഇനി സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കണോ? നമുക്ക് കളിക്കാലോ. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ അതിനെ? ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോയിന്ന് വരും. നമുക്ക് നോക്കാം മാക്സിമം കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വരാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പോണം. ഗൈസ് എല്ലാവരും കയറി വെൽക്കം, ആളർ വെൽക്കം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഉമ്മ ഇന്നലെ വിരുന്ന് പോയതാണ്. ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല ആട്ട് കേൾക്കും. കുടിക്കാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ ആട്ട് കേൾക്കുന്നു. അയ്യോ, പോരാത്തിന് നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ചെടി നനയ്ക്കേണ്ട ടൈമാണിത്, ചെടി നനച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ചോദിച്ചാൽ മഴക്കാറ് കണ്ടപ്പോ ചെടി നനച്ചില്ല പറയാല്ലേ. ഓക്കെ, ക്രിസ്ഫറാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആദിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് അടുത്ത വരുന്നേ? ഗൈസ് നമുക്കിപ്പോ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല വെച്ചോ, നമ്മൾ 2v2 പോവും. അപ്പോൾ അഞ്ചാമത് ആരെങ്കിലും വന്ന് സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ആറാമത് ഒരാൾ വന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ആരാണോ വന്ന് അവരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറെ നേരം ആറാമത്തെ ആൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആളെ കിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ മാക്സിമം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വരിക, പെട്ടെന്ന് കളിക്കുക. നമുക്ക് ഈ മാച്ച് ചെയ്യാൻ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ. ബ്രോ പ്ലീസോ, എന്ത് പറ്റി? അവിടെ പേടിക്കണ്ട, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മഴയും കാർട്ടൊന്ന് ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 7:30 ലൈവ് സ്ട്രീം വരും. ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിർത്തിയിട്ട് അപ്പൊ വരും. അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് പണിയുള്ളത് തീർത്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ആയിക്കോ. ഓക്കെ, സെനീന് വന്നു. ഗൈസ് നിങ്ങളൊന്നും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ലല്ലോ, എന്ത് പറ്റി? ടു വി ടു പോവാ ഫസ്റ്റ്. എക്സ്ട്രാ ടൈം വയ്ക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സീനാവും. 6 മിനിറ്റ് മതി. ഗൈസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ കോപ്പ് മാച്ച് ഇതായിരിക്കും, ലാസ്റ്റത്തെ കോപ്പ് മാച്ച്. നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം. സോ അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഞാനും സെനീനും സെറ്റായല്ലോ. പക്ഷെ ഓപ്പോണന്റുകൾ ടീം സീനാട്ടോ. സെനീന അപ്പോ 1-1. ഓക്കെ, എനിക്ക് ആരും കോള് വന്ന് അപ്പൊ പോവും. ഓക്കെ, ഒന്നും വിചാരിക്കല്ല, എനിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ സീനാകും. ഒന്നാമത് ചീത്താക്കാനുള്ളതാ. ലൂക്കേട്ടനെ ഇറക്കാം, പക്ഷെ പെട്രി അവിടെയുണ്ട്. പെട്രി CF എംബൂട്ടൻ ഇറക്കാം. ഞാൻ ഇറക്കണം, ബാക്കിയൊക്കെ സെറ്റല്ലേ. സെൻട്രൽ ബാക്കിൽ
Tony ഇവിടെ നെയ്മറിനെ റാഫിനെ ചൊൽപ്പിക്കണോ? അവന്റെ സ്കോഡ് നോക്കിയാലോ. ഓ ഇത് മറ്റവന്റെ ടീമാലോ, ആദിൻ ബ്രോന്റെ. അതിനാണ് അപ്പൊ ഓപ്പോണന്റ്. ഇത് മതി. നമ്മള് വലിച്ചിട്ട് ഓട്ടിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലേ, അതാകുമ്പോ ഗോൾ പോച്ചറൊന്നും സീനല്ല. ഓൾറെഡി മറ്റേ മുർഷിയാല ഗോൾ പോച്ചറാണ്. എംബാപ്പന്റെ കാര്യം അറിയില്ല. Wow, what a sight this is. A beautiful evening. Guys, and the promise of a match that will really get the slogan is real. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. ഇവിടെ റെസ്പോണ്ടിങ് ഇല്ലല്ലോ. സെനിന് നെറ്റൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരു Well, we're on the way. Tony Adams. Now there is a proper defender, Jim. Well, not too many Englishmen can rival his leadership qualities, Peter. He just had so many strengths. You could go on all day about him. Well, the epitome of solidity, thanks to his winning mentality and ability to organise a back four. You don't argue with Tony Adams. You do what you're told. Mbappe. And it's Shevchenko. Kadiolu. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. He can run onto that. And that's a good snider! Position നോക്കി പാസ്. അയ്യോ ആപ്പോ. Shevchenko. White kept his eye on it, and he's there. Rummenigge. Well, there's the clearance. Pass it. Kadiolu. Great ball if he can get there. Cafu does well to get it back. Musiala unable to make it happen for all his good intentions. Offside. Rummenigge, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he squeezed that bit harder and the task became too much. He's got distribution then and get others into the match. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And here's Shevchenko. Good effort from distance. An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Vasco da Gama still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Now who's going to be first to this? White. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. They'll want to make the most of this turnover. There they go, hunting again. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Rummenigge, Shevchenko. Oh, no joy this time. Iniesta. Musiala. Kadiolu. Musiala. That's good defending, very good defending. Schneider. Cafu. Rummenigge. Clear pass. And he's lost his man here. Zenine ഏതാ റണ്ണ്? അത്രയും റൺ എടുത്തിട്ട് സീനിയർ റൺ കിട്ടോ? Truth be told, perhaps it's not the cross ഇട്ടാണ് ഞാൻ അറ്റത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ക്രോസ് ഇട്ടാണ് സീനായി. Lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures tomorrow. Changes ഒന്നും വേണ്ട. Remains goalless. Children's announcement.
With the father of An a boy in engrossing a yellow half, but we're t-shirt. അത് ഗോളാക്കിയതാണെങ്കിലോ Information center. സീന് ഗോളായിരുന്നില്ല അത്. അവിടെ ഈ കളി വേഗം എൻഡ് ചെയ്യണല്ലോ. കളി വേഗം എൻഡ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് കോളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. വീട്ടുകാർ വിളിക്കുമ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. ഷോട്ട് ചതിച്ചു. ആ ഷോട്ട് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കത് അവിടെ വേറെ ചെയ്യായിരുന്നു. കാരണം അത് അത്ര വൈഡ് പോയി. ആ പാസ് ഇടാൻ കൂടെ തന്നെ. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Shifted it to the flank. Oh, that's a little loose. Mbappe. എടാ ഇവിടെ സൈഡ് നോക്കടാ. Look, it's a run defense. Chance to finish. ഫിനിഷ് ആണോ? That's a ഇങ്ങനെ അടിച്ചാലോ? അത് ക്ലോസ് ഇട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ അവൻ He didn't goal catch score that to ചെയ്യാൻ. his liking, and his face was a picture of dissatisfaction. Pedri. Kajolu. Fiddles it through. Musiala. That has earned a reprieve for the ബോൾ time പിടിക്ക്. being. Dida deals with it effortlessly. എന്റെ മിസ്സാണ്. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And he can clear it This away. match was 71,550. Well into the second half, and still there's nothing between them. Brilliantly cut out. ഒയ്യോ He's had a hit! സോറി ഗൈസ്, എന്റെ മിസ്. Finally, he has breathed life into ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ബോളായിരുന്നു. That's what they can do to you. Well, talking about being hit on the break, the ball was in their net before they could even organise their defence. It was fast and furious, Pass it, and Ra. all but unstoppable. Nantes have taken the lead. Well, when the going gets tough, etc., സെനീന് പാസ് they ഇട്ടാ. can still turn this round, I think. Mbappe! പോയോ? ഇനി ഏനെ വെച്ച് കളിക്കണല്ലോ. And he was there to get a vital touch. That's very, very good. I mean, You can't yeah, ask for normally, much more yeah. than that. ഈ ഏ പാസ് ഇടത്തില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനുണ്ട്. Mbappe. Oh, easy pickings there. ഓടത്തൂല്ല, പാസ് ഇടത്തൂല്ല. Mbappe. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. That has been slung wide. Schneider. To finally put this game to bed, but will they? And here's Mbappe. Beckenbauer is there to clear. Oh, good ഗോൾ ball. സ്കോർ ചെയ്യേ. ഈ കോളൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹലോ, എത്തിയ? ഇതാ വന്നു. He weighed up the ഗൈസ്, അപ്പോ landscape, Peter, and he നിങ്ങൾ struck കളി സെറ്റ് ആക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് കോള് വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഈ കോള് വരുമ്പോൾ പോകുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എ വയസ്സ് കളിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവരും ബൈ. നമുക്ക് എന്തായാലും നൈറ്റ് സ്ട്രീം വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പ് കറക്റ്റായി കളിക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉമ്മാനെ വിളിക്കാമെന്ന് പോകണം. സോ ഗൈസ്, ബൈ.